మహత్తరమైనటువంటి పోరాటం చేశాడు. ఆ స్ఫూర్తిని రోహిత్ లాంటి వాడు కొనసాగించారు కాబట్టి ఇవాళ హిందూ మతోన్మాదులంతా కూడా కుట్ర పన్ని ఇవాళ అప్పారావు దగ్గర నుంచి ఇవాళ మొత్తం బండారు దత్తాత్రేయ దాకా రోహిత్ ని పట్టణ పెట్టుకున్నారు. మిత్రులారా, ఇవాళ రోహిత్ సంఘటన మనం పరిశీలించినట్లయితే నేను ఆంధ్ర ఒంగోలు నుంచి వచ్చాను. గుంటూరులో మరి రితికేశ్వరి అనేటువంటి ఒక బీసీ విద్యార్థిని అక్కడ ర్యాగింగ్ పేరుతోటి లేదా కులవివక్ష పేరుతోటి వేధింపులు గురి చేస్తే ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకుంది. రితికేశ్వరి నుంచి రోహిత్ దాకా మీరు పరిశీలించండి. అక్కడ రితికేశ్వరి మరణానికి కారకుడు అక్కడ ప్రిన్సిపాల్ అయినటువంటి కమ్మ దురహంకారైనటువంటి ప్రిన్సిపాల్ బాబురావు పైన ఎలాంటి చర్య లేకపోవటం వల్లనే ఇవాళ అప్పారావు లాంటి దుర్మార్గులు బరి తెగించి వాళ్ళ మన విద్యార్థుల పైన మరి ఇట్లాంటి దుష్ట పన్నాగాలకు పాల్పడుతున్నారు. అక్కడ మరి చూడండి, మరి రితికేశ్వరి నుంచి రోహిత్ దాకా మనం ఎంతమంది వరి కావాలి, మరి బాబురావు నుంచి అప్పారావు దాకా ఎంతమంది దుర్మార్గులు మరి ఇలాంటి నీచమైనటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి పనులు చేస్తుంటే మనం ఈ పాలక వర్గాలు ముఖ్యంగా అక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు, ఇక్కడ కేసీఆర్, మోడీతో జత కలిసి మొత్తం హిందుత్వ పాలకులంతా ఏకమై భూస్వామ్య పాలక వర్గాలంతా ఏకమై ఇక్కడ ఏదైతే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో అది వామపక్ష భావజాలమైన అంబేద్కరిస్ట్ భావజాలమైన ప్రగతిశీల భావజాలమైన అందరూ కూడా ఈ దేశంలో ఈ గడ్డ మాది, ఇది ఆర్యుల పెద్దలు ఇక్కడ చెల్లడానికి వీలేదు, ఇది మూలవాసుల గడ్డ అని చెప్పని నినదిస్తూ మరి పోరాటం చేస్తున్నంత ఫలితంగానే ఇవాళ మన పైన ఇంత విషయం కప్పుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి మిత్రులారా, విద్యార్థి లోకం తలుచుకుంటే మరి సాధించేది లేదు. విద్యార్థి యొక్క శక్తి అజేయమైనది. మీరు రోహిత్ మరణానికి మనం ప్రతీకారం తీర్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అది భౌతిక చర్యల ద్వారా కాదు. రోహిత్ మరణానికి ఏ బ్రాహ్మణీయ హిందూ ఫాసిస్టు శక్తుల యొక్క ఆగడాలు లేదా దౌర్జన్యాలు ప్రధాన కారణమో ఆ బ్రాహ్మణిజానికి బంధ పెట్టడమే మనం రోహిత్ కల్పించే నిజమైన నివాళి. అట్లాంటి మహత్తరమైన పోరాటానికి, మహత్తరమైన బహుజన విప్లవానికి మీరంతా కూడా ఏకం కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అందుకే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కూడా మేము రోహిత్ మరణానికి వ్యతిరేకంగా మొత్తం బహుజన విద్యార్థుల యొక్క వాళ్ళ యొక్క మరణాల పైన మొత్తం సుప్రీంకోర్టు సిట్టింగ్ జడ్జి చేత న్యాయం జరిపించాలని చెప్పని కోరుతున్నాం. ఒక్క మాట చెప్పి నేను సెలవు తీసుకుంటాను. ప్రధానమంత్రి మోడీ రోహిత్ భరతమాత ముద్దు బిడ్డ అన్నాడు. భరతమాత ముద్దు బిడ్డ అని చెప్పిన ప్రధానమంత్రి చెప్తున్నాడు. నీకు నిజంగా నీ మాటకు కట్టుబడి ఉంటే భరతమాత ముద్దు బిడ్డని కడుపును పెట్టుకొని నా దళిత మాతకి గర్భశోభం మిగిలించినటువంటి దుర్మార్గులారా, నీ మంత్రివర్గంలోని బండారు దత్తాత్రేయ, వెంకయ్య నాయుడు, స్మృతి ఇరానీలే మరి మా భరతమాత ముద్దు బిడ్డని పొట్ట పెట్టుకున్నారు. కాబట్టి ముందు నీ కేంద్ర మంత్రి మండలి నుంచి వాళ్ళని తొలగించేటువంటి ధైర్యం నీకుందా అని చెప్పని మనం దొంగ కపట ప్రేమలో మరి మానుకోమని చెప్పని మోడీకి మన విద్యార్థి లోకం ఒక హెచ్చరిక చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సుశీల్ కుమార్ లాంటి గోండాగిరిని వీరోచితంగా పోరాడి ఎదుర్కొని ఇక్కడ ఏబీవీపీ ఆర్ఎస్ఎస్ గోండాల గుండెల్లో మరి సింహస్వప్నంలో ఎలిగినటువంటి రోహిత్ కి బహుజన కెరటాల తరపున జోహార్లు తెలియజేస్తూ ఈ ఉద్యమానికి బహుజన కెరటాలు సంఘీభావంగా మీకు సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేస్తుందని చెప్పని తెలియజేస్తూ జై భీములతో ముగిస్తున్నాను. Thank you, sir. We would like to remind you that this is the second day of the indefinite hunger strike, and there are 7 students from the Joint Action Committee who are continuing the indefinite hunger strike for the second day, and this is the 22nd day of the protest at the Vellivada. This is also to inform you that an FIR was filed 5 days back on section 306 on abetment to suicide and SC/ST atrocity case on 4 culprits. Since these culprits are not yet arrested, Professor Mungekar, Rajya Sabha MP, is with us, and he, along with the faculty members and students, are going to the police station to demand the arrest of the 4 culprits immediately. Next on stage, we would like to invite Ms. Saujanya, a faculty from the TIS Hyderabad and a Dalit feminist. We request you, ma'am, onto the dais and share a few words.
Welcome to all of you. Welcome to a very strong students movement which I see here. I hope I will not get into a teaching mode, but I just want to start this with a question. Why, also because Rohit left a question for all of us. We are here for what? We all gathered here for what? For who? Rohit? I see so many Rohits around. I see so many Rohits with the faces. I see so many Rohits faces here. So I just want to ask you a question. It is not one suicide that brought us here, but so many students who are going to die, who died already. And every academic year kills thousands of Rohits from every university. So we are here, we gathered here to actually talk about this discrimination, how so many Rohits are thrown out of the institutes every year with one justification, the lack of merit, and another justification that attributed bad conduct of the students. So, I know many history, I know much of history as a Dalit student and also as a Dalit faculty. I see a history of so many students, 10 students getting rusticated here in the same university and many other universities. The justification obviously came from the attributed bad conduct of the student. Why I said attributed? Today, those students who have committed themselves to fight against caste discrimination are called as extremists and also castes. That is the irony that we see here, that those who fight caste are extremists and castes, and those who promote caste are the progressives here. Right? So who promote caste are not castes. They are not extremists. And today ABVP or Hindutva is not extremist. The government, central government is not extremist. But those people who are extremists are only those students who have fought, who have taken up the challenge to fight caste. Right? So when I see my students, every year, I see three groups of students among Dalits. One who committed suicide, like Rohit, and those who are going to commit suicide, or those going to be thrown out of the student and who die silent deaths. Those people who are thrown out in the name of bad conduct or in the name of lack of merit. So those people who have thrown out, and Rohit is not one person here. And Rohit's discrimination and Rohit's suicide is a historical suicide, and it has a history. And Rohit's suicide is not one suicide, and it is the suicide of many of us, much of the Dalit community. A larger part of the Dalit community committed suicide here, and larger part of Dalit students were thrown out. And our space to negotiate, our space that has to be negotiated in the academia is thrown out, is pushed out, and has committed suicide. Right? So I know, I want to bring your notice to another important aspect of it. Many of my colleagues also who are the strong supporters of Dalit movement, who are also outsiders, I would say, had asked me one question: why suicide? Why should there be a suicide to bring all people together? Why should there be a student for Dalit movement, Dalit student movement? The question can be answered only when there is a legislative body that comes to stop discrimination against Dalits in the universities. So now today sexual harassment cannot be justified by bringing any justification like the immorality of the rape victim or the victim of a sexual harassment. Similarly, today the justification that is brought against those who are discriminated in the universities in the name of caste are always attributed some bad conduct, or there could be that they are questioning their very power in the academia. Right? So this kind of justification has to be looked in, and one has to also think about not one suicide that has been, that Rohit committed, but we have to think about everyday social injustice that is happening in the universities, everyday discrimination that is happening in the universities. Every day the teachers call the Dalits as unmeritorious group. They have no merit because the very merit is what?
worshipping Brahmanism is merit today. So in the science institutes, in social sciences institute, worshipping Brahmanism is merit and questioning is extremism. So I think I'll just stop here. Thank you for this opportunity, and I thank everybody. థ్యాంక్ యూ సౌజన్య మేడం. రేపు బహుజన ఉమెన్ యాక్టివిస్టులు జూపాక సుభద్ర గారితో పాటు 20 మంది దళిత ఉమెన్ యాక్టివిస్టులు మనతో పాటు దీక్ష కూర్చోవడానికి సిద్ధమయ్యారు. వాళ్ళందరికీ గట్టిగా క్లాప్స్తో మీరు వారికి ప్రత్యేక ఉద్యమ జైలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ హెల్త్ సెంటర్ పక్కన భోజనాలు ఏర్పాటు చేశాము. అక్కడ ఫుడ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆకలి పుట్టోళ్ళందరూ అక్కడికి పోయి తినొచ్చు. అదేవిధంగా దయచేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కొంచెం ముందుకు రావాలని కోరుతా ఉన్నాం. ఢిల్లీలో పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేస్తూ రోహిత్ వేముల పోరాటంలో మొదటి నుంచి భాగమైన అవర్ అల్యూమిని స్టూడెంట్ రోజీ ఎం జాన్ గారు ఎన్ఎస్ఐ జాతీయ అధ్యక్షులు, మరియు ఇక్కడ పోరాటంలో భాగమైనటువంటి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు, అలాగే రవికుమార్ యాదవ్ గారు ఉపాధ్యక్షులు, క్రిషాంక్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అధికార ప్రతినిధి కాంగ్రెస్, లింగం యాదవ్ ఇక్కడ జాబ్ కీలక మెంబరు, అదేవిధంగా వెంకట్ గారు ఎన్ఎస్ఐ, అదేవిధంగా మహేష్ ఓయి అధ్యక్షులు. వాళ్ళని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఇన్వైట్ చేస్తుంది. Friends, among us we have NSUI State President Rosie, sir, National President Rosie, and he is also alumni of HCU. Along with us we have Venkat from NSUI. I hand over mic to address the gathering. Alan, mic disconnect. Good afternoon, friends. First of all, I was here yesterday and once again express my condolences to Rohit's family, and we have come, all the NSUI members, youth Congress members, we have come here in solidarity with the students fighting for justice. And I would like to say that in solidarity with the hunger strike and agitation going on in HCU, we have called for and we are doing a one-day hunger strike in all the state capitals across the country today. And this is happening in Delhi, this is happening from Jammu Kashmir to Kerala, to Gujarat to Northeast, in all the states, all the state capitals and as many district headquarters as possible. Students are sitting on hunger strike in solidarity with the students fighting for justice for Rohit. And right from the beginning, we are also with this, we are in this movement with the students of Hyderabad University, and we will continue to fight till we get justice. And I salute the fighting spirit of students of HCU who have shown great courage and leadership in leading a movement like this, an unprecedented movement like this. This has awakened the conscience of students all across the country. This has awakened the nation, and today I'm happy to see that students are coming out in different campuses on their own without any particular leader or anyone. Students are coming on their own and fighting for justice. They are supporting students of Hyderabad because students all across the country feel that this is not a fight for one person. Today it is Rohit, tomorrow it can be any one of us, and hence students all across the country are feeling the pain the government, what the government is putting them through. We know that for the last few months, ever since the BJP government has come into power, different universities, premier educational institutions of this country are under attack. They want to implement the RSS ideology in educational institutions. They want to implement the RSS ideology of dividing this nation. They want to implement the Brahmanical rule in educational institutions as well, and to divide students, divide country.
and we are fighting. Rohit was fighting against such an authoritarian government, the implementation of such an ideology in campuses, educational institutions, and Rohit had to become a martyr in that fight. Because he was forced by the university, he was forced by the administration, he was forced by the government to take such an extreme step, and we all feel the pain for that. We have to continue this fight because today, as I said, all the educational institutions are under attack. Whether it is IIT Madras, students of Ambedkar Peria Study Circle, whether it is FTII in Pune, whether it is Delhi IIT, whether it is AMU Aligarh Muslim University or Jamia, all the education institutions in this country are under attack, where these are the institutions where students from weaker sections can go and study without paying much fees, where we get subsidized education. The government is trying to attack these institutions. Government is trying to reduce the budgetary allocation for these institutions, so that these institutions in the future will be closed down and students will be forced to go to the private institutions. So who can afford this education? Only those who come from rich family backgrounds can afford education in private institutions. The idea of establishing these institutions like HCU, JNU or other central universities or IITs and IIMs, the idea was that the students from different sections, whether they have money or not, whether they have the financial backup or not, whichever community, whichever caste they belong to, they have access to higher education, they have access to quality higher education. But today, the government is trying to destroy these institutions. Then in the future, students from weaker sections will not have any option to, or will not have access to higher education. This is what we have to fight for. This is what we should fight. Rohit was fighting against this. The government has become authoritarian. They are not ready to listen to the voice of students. These institutions, these premier institutions are not only centers of excellence, these are institutions that allow students to express freely, students to express their opinion. And there the students are raising their voice against the authoritarian government, the actions of this government, their attempts to saffronize the education system in this country. Rohit was doing that, and the government wants to silence these voices coming out from these campuses. So this is a systematic attempt, and we should resist this. Rohit lost his life in fighting against this. So we should continue. The government may have killed Rohit, but we should not let the government, let this administration to kill the ideas that he was standing for. The real tribute to Rohit that we can pay would be to continue this fight, to fight for what he stood for, and we should continue this fight. Today it is Chalo HCU. I am happy that all the students from all across the state and different parts of the country have come here. We should continue this fight. Today it is Chalo HCU. Tomorrow, the coming days, we will do Chalo Delhi. We will continue this fight. We should take this fight to Delhi also. The government should listen to the voice of the students. And until and unless Rohit gets justice, until and unless we ensure that social justice is there in all the campuses in our country, we should continue this fight. Rohit's mother is sitting here. I met them. We know the pain that she is going through. We should continue this fight, and the demands that the Joint Action Committee has put forward, until and unless these demands are met, we should not stop this fight. And like the agitation, the movement that has started from this campus will go outside campus, all over the country, all the states, as many universities as possible, as many colleges as possible. We will go everywhere and will continue the fight. And जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है, और जब तक हमारे जो मांगे पूरी नहीं करता है, तब तक हमें आंदोलन जारी रखना होगा. और आज ये चलो HCU है, आने वाले समय में हम चलो दिल्ली भी करेंगे. और जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, और दिल्ली में भी जाके हम संघर्ष करेंगे. आज पुलिस को इस्तेमाल करके इस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इनको सुनेंगे नहीं, हमें कोई रोक नहीं पाएंगे. हम छात्र हैं, अगर छात्र आवाज नहीं उठाते हैं तो कौन आवाज उठाएगा. तो छात्रों के लिए, जस्टिस के लिए, सोशल जस्टिस के
सामाजिक न्याय के लिए हमें लड़ाई लड़ना होगा। देश भर में हमें लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई में, आपकी इस लड़ाई में, रोहित की इस लड़ाई में एनएसयूआई और हम सब यूथ कांग्रेस, हम सब आपके साथ में हैं। हम सब मिलके साथ में मिलके लड़ाई लड़ेंगे। जय भीम, जय हिंद। Thank you, Rojija. Now I invite Anil Kumar Yadav, Telangana Youth Congress State President. जय भीम। आज हमारा देश आज़ाद होके 60 साल होने के बावजूद भी हम वही मोड़ से गुजर रहे हैं जहाँ पे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस लड़ाई लड़ी थी, जिस सोच के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, आज फिर हम वही मोड़ पे आके खड़े हो गए। साथियों, बड़ी दुख की बात है, आज पूरे 25 दिन होने के बावजूद भी सरकार की तरफ से ना कोई कमेटी डाला गया है। सरकार की तरफ से ये जो स्मृति ईरानी है उनको कैबिनेट से उनको निकाला नहीं जा रहा है। हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं साथियों, आज रोहित हमारे बीच में नहीं हो सकता, मगर हम रोहित की सोच को हमारे दिल से बाहर नहीं निकालेंगे। हम सब मिलके रोहित की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक लड़ेंगे तब तक रोहित को पूरा जस्टिस नहीं मिलेगा। साथियों, हमारी जो माँ है, आप लोग जानते हैं रोहित की माँ, मैं कल उनसे यहाँ पे मुलाकात किया था। उन्हें देख के बड़ा दुख होता है, जिस तरह के हालात आज वो गुजर रही है। हम जानते हैं, हमें उनके बेटे के नाते यहाँ पे बैठे सभी हमारा कर्तव्य बनता है, हमें उनके साथ में खड़ा होना है और उनको मजबूती के साथ उनका लड़ाई में जोड़ना है। यहाँ पे सभी बैठे हमारे एनएसयूआई के साथी और यूथ कांग्रेस के साथी भी यहाँ पे आए हैं। हम लोग वादा करते हैं, जब तक हमारे जो डिमांड यहाँ पे लगाए गए, जब तक वो डिमांड पूरे नहीं होते, आपके साथ हम लोग खड़े होंगे, आपके लड़ाई में भी हम लोग साथ देंगे। मैं एक ही नारा लगाना चाहता हूँ, जब तक सूरज चांद रहेगा रोहित तेरा नाम अमर रहेगा। साथियों, एक बार मेरे साथ नारा लगाइए, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। Thank you, Anil Kumar Yadav. Now I invite Krishan. Not just as Telangana Congress spokesperson, but I am there as Osmania University student, because today our heart bleeds for Rohit Vemula's family, who is actually fighting for justice. And unfortunately, every student today, they have left their books, they have left their classes, and they are sitting here today while Vice Chancellor is on a holiday. Vice Chancellor is on a holiday because Bharatiya Janata Party has sent him on a holiday, and they have kept another in charge Vice Chancellor who was already facing allegations of Senthil Kumar, who committed suicide in 2008. So today we understand that the government, the union government and many other forces, unseen forces, want to dilute this entire student movement because they are facing the heat of this movement. Hyderabad Central University, as the epicenter of the agitation, generally we see that if someone gives a call, people follow it in other nations. But from this platform, without any call also, all over the nation, all the student organizations are protesting for Rohit Vemula, which clearly states, which clearly makes us understand in India that in every university, in every higher education institution, there is a Rohit. I am a Rohit, you are a Rohit. Today, with this incident, all the students are coming out. They are coming out because they want educational reforms. And the same agenda which RSS understands, which BJP understands, they are fearing that the shackles of all educational institutions are being shaken from Hyderabad Central University. And that is why they want that this movement should be fizzled out. As National Students Union of India and Youth Congress, today in Delhi agitations are being taken out because we want to protect the interests of students. And that is why none of us are wearing our colors of Congress.
Congress, because we are standing here as students, because the interests of students have to be protected. Which vested interests of Bharatiya Janata Party or Smriti Irani or Bandaru Dattatreya or one more BJP entrant probably tomorrow. Apparao also will join BJP, we never know, because he is being shielded by the Bharatiya Janata Party, and that is why Sushil Kumar also has been gifted for their mother a corporator ticket, which many of us are not talking. In Greater Hyderabad elections, Sushil Kumar's mother is contesting. At one side, they are actually criminals here. Instead of being arrested, they have been gifted in the political career. So, definitely, the people will take as a message. Dalits will take it as a message. Backward sections will take it as a message. And definitely, they will not become politicians, because they will be cursed with Rohit Vemula's death, Rohit Vemula's murder. And this evening movement will definitely continue all over the nation, as there are forces who want to identify Rohit's background, Rohit's family's background, Rohit's caste identity. When entire nation erupted for Nirbhaya, that time no caste was questioned. But today, because Dalit, because I want to tell you, on just now one national media, I read it on a Twitter of one national media reporter, that in Chennai, three students have been killed, nursing students, naturopathy students have been killed. Definitely we condemn that incident, but you know what are the comments coming in from one national media channel, that why isn't this issue being questioned? Immediately one comment comes that, are they Dalits? So here we have that understanding that we are not raising this movement just because Rohit Vemula is a Dalit, but definitely as a student community, we want a justice. Do not bring a caste based issue. Smriti Irani, you have identified wrong persons. You have said that the chief model is a Dalit or etc. is a Dalit. But everyone who are there here are fighting as Rohit Vemula, because they do not want any BJP party or any RSS to boss on them. They have come here with new ideas to build up the nation, to build up social justice, to strengthen emancipation, and that will continue. And no Bharatiya Janata Party can stop this. Definitely, Rohit Vemula will get justice. Until then, we will continue. As NSUI President has said, definitely as numbers and strengthening, after Hyderabad Central University Joint Action Committee gives any call, we will also join without any party interest. And not only in Hyderabad, in Delhi also this movement will be strengthened. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ రోజీ ఎం జానన్న, క్రిషాంక్ అన్న, వెంకటన్న, అనిల్ అన్న, లింగమన్న. బహుజన కెరటాలు మాసపత్రిక రోహిత్ స్మారక సంచిక తీసుకొస్తుంది. వ్యాసాలు, కవితలు, పాటలు, ఫోటోలు పంపించవలసిందిగా వారు కోరుతా ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఫుడ్ ఏర్పాట్లు ఇక్కడ చేశాము. దయచేసి అక్కడ అందరికీ వచ్చే విధంగా అందరికి ఫుడ్ ఏర్పాటు చేశాము, అక్కడికి వెళ్ళాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. మా ఉద్యమంలో ప్రతి అడుగులో ఉన్నటువంటి దళిత స్త్రీ శక్తి నాయకురాలు, ఉద్యమకారురాలు అక్క గడ్డం ఝాన్సీ అక్క గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. Food is ready. The food is available at the health center, that is to the right of this tent. We request all participants to have food from the health center. ఎన్నిసార్లు ఈ ఘోరాలు ఎంత మందిని ఒరుగుదాము, ఎన్నిసార్లు ఈ ఘోరాలు ఎంత మందిని ఒరుగుదాము. దళితన్న దండు కట్టాకుంటే దారి లేదు, దళితక్క దండు కట్టాకుంటే దారి లేదు, దళితక్క బడి సెత్తాకుంటే బతుకు లేదు. అందరికీ జై భీమ్, జై భీమ్, జై భీమ్. జోహార్ వేముల రోహిత్, జోహార్ రోహిత్, జోహార్ రోహిత్. కొనసాగిస్తాం అంబేద్కర్ ఆశయాలను, కొనసాగిస్తాం అంబేద్కర్ ఆశయాలను. మిత్రులారా, వెలివాడ వెలిసినప్పటి నుంచి దళిత స్త్రీ శక్తి ఈ ఉద్యమంలో ఉంది. నేను వేముల రోహిత్ మరణానికి ముందు ఈ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దళిత విద్యార్థుల మీద జరిగే కొన్ని విషయాల్ని మీ దృష్టికి తీసుకొస్తాను. మిత్రులారా, ఈ మన ఉద్యమం ఏదైతే ఉందో, ఈ ఉద్యమం రోహిత్ హంతకులను
ఏబీవీపీ కానివ్వండి, ఈ మతతత్వ శక్తులన్నీ అంతమొందించే వరకు కూడా ఈ దళిత ఉద్యమం ఇలాగే కొనసాగుతూ ఉంటుంది. మిత్రులారా, ఈ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రోహిత్ మరణాన్ని పక్కన పెడితే ప్రతి నిత్యము స్కూళ్ళల్లో, కాలేజీల్లో, యూనివర్సిటీస్ లో ఈ వేదనలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పవనిజం పేరుతో ఫ్లెక్సీకి పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్లెక్సీకి దండం పెట్టుకోలేదని విద్యార్థుల మీద దాడి. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో మిగతా పెట్టుబడిదారీ కులాలు, ధనిక కులాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు క్రికెట్ ఆడుతూ ఉంటే దళిత విద్యార్థులందరూ విజిల్స్ వేయాలి. అలా విజిల్స్ వేయకపోతే దళిత విద్యార్థుల మీద దాడి. ఇకపోతే దళిత స్త్రీల మీద, దళిత బాలికల మీద ప్రేమ పేరుతో మోసం చేసినప్పుడు దళిత విద్యార్థులు అడ్డుకుంటే వాళ్ళ మీద హత్య రాజకీయాలు. ఇలా ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, ఈ కులోన్మాద శక్తులు, మతోన్మాద శక్తులు అనేక విధాలుగా ప్రతినిత్యం దళిత పిల్లల మీద, దళిత విద్యార్థుల మీద ఈ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దాడులు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అయితే రాష్ట్రీకరణ అప్పటి నుంచి హెచ్సియులో జరుగుతున్న విషయాలను మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటే ఆ రోజు నుంచి కూడా దళిత స్త్రీ శక్తి ఈ హెచ్సియుతో, ఏఎస్ఏతో కలిసి పనిచేస్తూ ఉంది. మిత్రులారా, ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు వెలివాడ వెలిసినప్పటి నుంచి, రోహిత్ని హత్య చేసినప్పటి నుంచి కూడా మనం కొన్ని విషయాలను పరిగణలోకి తీసుకుంటే మనల్ని వేదనలకు గురి పెట్టడం వెనక మొత్తం దళిత జాతిని, ఈరోజు దళిత